So hi, uh, first malware analysis. సో జనరల్గా malware analysis అంటే ఏంటంటే సో మనకి మామూలుగా మనం యూస్ చేసే అప్లికేషన్స్ విండోస్ లైనక్స్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అప్లికేషన్స్ ఎగ్జిక్యూటిబుల్స్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటిబుల్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. సో ఈ ఫైల్స్ ఏదైనా మెలిషియస్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఏదైనా మెలిషియస్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఐడెంటిఫై చేయడానికి టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. సో ఇన్ జనరల్గా ఫస్ట్ malware analysis is nothing but a process of understanding the behavior and purpose of the suspicious file or any URL. లైక్ అది యూఆర్ఎల్ కావచ్చు లేదంటే ఫైల్ కావచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి లైక్ malware analysis is completely related to analyzing the files. Okay, so analyzing the files and understanding the behavior of the file, or either it may be executable or non-executable. So there are uh, there are three types of analysis. One is static analysis, dynamic analysis, and then behavior analysis. సో మనం ఇక్కడ మీకున్న సిలబస్ లో స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ అనాలిసిస్ కవర్ చేస్తాం. వచ్చేసినది స్టాటిక్, డైనమిక్ అండ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ మనకి కవర్ అవుతుంది మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ లో. సో జనరల్ గా జస్ట్ మీకు ఈ రోజు అయితే ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తాను మాల్వేర్ అనాలిసిస్ మీద, మాల్వేర్ అనాలిసిస్ టైప్స్, మాల్వేర్ అనాలిసిస్ లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ విల్ బి హ్యాండ్లింగ్. సో ఇదే మీకు ఈరోజు చెప్తాను. సో లైక్ malware analysis, లైక్ ఫస్ట్ దీని మెయిన్ మోటో ఏంటంటే జస్ట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ద థ్రెట్ టు ఆల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ ఏంటి అనేది, లైక్ వాట్ ఇట్ కాస్ట్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ర్యాన్సమ్ వేర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఏంటి అంటే సిస్టమ్స్ సాఫ్ట్వేర్ లైక్ డ్యామేజ్ చేయడానికి, లైక్ విక్టిమ్ ని హ్యాక్ చేయడానికి యూస్ చేస్తారు. లైక్ ఇలాంటి మెలీషియస్ కాంపోనెంట్స్ కానీ మెలీషియస్ ఫైల్స్ ఇంటెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో చెక్ చేసిన తర్వాత దాని మీద మనం దాన్ని ఐఓసిస్ అంటారు, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్. సో ఆ ఐఓసిస్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, సో ఐఓసిస్ మనం ఐడెంటిఫై చేసే ప్రాసెస్ ని మనం మాల్వేర్ అనాలిసిస్ అంటారు. లైక్ దీనికి టీటీపీస్ ఉంటాయి, which is nothing but like which is nothing but like tactics, tools and procedures. జస్ట్ ఏంటి అంటే జస్ట్ అనాలిసిస్ లైక్ ఏ టూల్స్ వాడతాం, ఏ టెక్నిక్స్ వాడతాం, ఏ ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవుతాం అనేది చెప్పడానికి ఈ టీటీపీస్ యూజ్ అవుతాయి. లైక్ బేసికలీ లైక్ మన బెనిఫిట్స్ ఏంటి మాల్వేర్ అనాలిసిస్ వల్ల అంటే జస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ అటాక్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం. వెరాజ్ లైక్ ఎంత డ్యామేజ్ ఉంది అనేది మనం డిటర్మైన్ చేయగలుగుతాం, డిటర్మైన్ ద డ్యామేజ్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్. సో అయితే మనం డ్యామేజ్ ఎంతవరకు పొటెన్షియల్ ఉంది, డ్యామేజ్ పొటెన్షియల్ ఎంత అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. లైక్ మనం ఏదైనా మాకు సిస్టమ్ ఒక అప్లికేషన్ యొక్క వల్నరబిలిటీ కానీ లేదంటే దాని ఎక్స్ప్లోటేషన్ లెవెల్ కానీ, సో అలాంటి ప్యాచింగ్ ప్రిపరేషన్స్ కానీ మనం హ్యాండిల్ చేయాలి. నథింగ్ బట్ లైక్ ఇంప్రూవ్ లైక్ ఐఓసిస్ ఏదైనా ఐఓసిస్ మీద కాంపోనెంట్స్ మీద వర్క్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీంట్లో టైప్స్ ఆఫ్ మాల్వేర్ అనాలిసిస్ ఆర్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పండి, స్టాటిక్, డైనమిక్ అండ్ హైబ్రిడ్ అనాలిసిస్. హైబ్రిడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ మనం రెండు కాంబినేషన్స్ లో వర్క్ చేస్తారు. వేరే స్టాటిక్ అంటే ఫైల్ ఏం రన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఓన్లీ రియల్ టైమ్ బిహేవియర్ చెక్ చేస్తారు. ఐ మీన్ జస్ట్ దాని స్టాటిక్ బిహేవియర్ చెక్ చేస్తారు. సో స్టాటిక్ బిహేవియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ స్ట్రింగ్స్, బేసిక్ కాంపోనెంట్ సెక్షన్స్, లైక్ అవన్నీ చెక్ చేస్తారు. వేరే ఇన్ డైనమిక్ అనాలిసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఫైల్ రన్ చేసే ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో మనం కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి, ఆ టూల్స్ యూస్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో మనం దాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకొని మనం డేటా అనేది, ఐ మీన్ ఫైల్ యొక్క మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అనేది ఏంటి అనేది మనం ఫైండ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది ఇక్కడికి స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ అనాలిసిస్. వేరే హైబ్రిడ్ అనాలిసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ మోర్ సఫిస్టికేటెడ్, లైక్ ఇది మోర్ సఫిస్టికేటెడ్ ప్రొసీజర్. వేరే నథింగ్ బట్ ఇట్ రిలయబుల్ మెన్ దెన్ మాల్వేర్. లైక్ వాట్ ఏం చేస్తున్నారంటే లైక్ మాల్వేర్ అనాలిసిస్ లో బోత్ ఎన్ని అప్రోచెస్ ఉన్నాయో, సో అన్ని అప్రోచెస్ ఒక శాండ్ బాక్స్ టెక్నాలజీలో మనకి ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ లో మనం వర్క్ చేస్తాం, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ హైబ్రిడ్ అనాలిసిస్. ఓకే, సో సో ఎంత సోఫిస్టికేటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉండాలి అని అంటే లైక్ అది ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసే మనం మాల్వేర్ టెక్నిక్స్ అన్ని విఎం లో యూస్ చేస్తాం. సో విఎం లో ఏంటి అంటే దాని కంప్లీట్ బిహేవియర్ చూపించకుండా యాంటీ ఇవేడింగ్ టెక్నిక్స్ అనేవి యూస్ అవుతాయి. సో అలాంటి యాంటీ ఇవేడింగ్ టెక్నిక్స్ అనేది యూస్ చేస్తామని మనం డేటా అనేది, ఐ మీన్ ఫైల్ యొక్క ఆపరేషన్ అనేది కంప్లీట్ గా దాన్ని అనలైజ్ చేసి దానికి రిపోర్ట్ అనేది సబ్మిట్ చేస్తాం. వెరాస్ అండ్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ అనాలిసిస్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే స్టాటిక్ అనాలిసిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు అనలైజింగ్ ద ఫైల్ వితౌట్ రన్నింగ్ ఆర్ వితౌట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ఫైల్. సో దాన్ని స్టాటిక్ అనాలిసిస్ అంటారు. వెరాస్ డైనమిక్ అనాలిసిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు
ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్. లైక్ ఎన్నైతే ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఐ మీన్ మోస్ట్ పాసిబుల్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ చేసి ఆ డైనమిక్ అనాలిసిస్ యొక్క ఐ మీన్ ఫైల్ యొక్క డైనమిక్ అనాలిసిస్ మనం చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ డైనమిక్ అనాలిసిస్. అండ్ సో ఇక్కడ కొన్ని అప్రోచెస్ ఉంటాయి. లైక్ అప్రోచెస్ ఏంటి, టూల్స్ ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ తెలుసుకుంటాం. ఓకే. సో స్టేజెస్ ఆఫ్ మాల్వేర్ అనాలిసిస్. లైక్ స్టేజెస్ ఏంటి అంటే జస్ట్ ఒక 4 స్టేజెస్ ఉంటాయి. సో ఏంటి దీని మెయిన్ మీనింగ్ ఏంటంటే లైక్ ఏదైనా మన స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ అనేది మనం మెయిన్ తీసుకోవాలి. స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫైల్ అనేది మనం కలెక్ట్ చేయాలి. లైక్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ మనం ఏదైనా మనం ఐఓసిస్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. లైక్ టు క్రియేట్ ఐఓసిస్ లైక్ మనకి ఏది అంటే రిసోర్స్ హెడర్ కానీ ఫైల్ హెడర్ కానీ ఫైల్ యొక్క మెటాడేటా స్ట్రింగ్స్ సో ఇలాంటివన్నీ యూజ్ అవుతాయి. అండ్ దెన్ ఇంటరాక్టివ్ బిహేవియర్ అనాలిసిస్. సో ఇంటరాక్టివ్ బిహేవియర్ అనాలిసిస్ అంటే లైక్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ లైక్ శాంపుల్ మనకి ఫైల్ సిస్టమ్ యాక్టివిటీ, ప్రాసెస్ యాక్టివిటీ, రిజిస్టర్ యాక్టివిటీ, నెట్వర్క్ యాక్టివిటీస్ అండ్ 4 యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. సో ఆ 4 యాక్టివిటీస్ ని మనం అనలైజ్ చేయాలి. సో 4 యాక్టివిటీస్ ని మనం అనలైజ్ చేసే ప్రొసీజర్ ని మనం బిహేవియర్ అనాలిసిస్ అంటారు. ఓకే. అండ్ ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ అనాలిసిస్. సో ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ అనాలిసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఇట్స్ సింపుల్ అప్రోచ్. లైక్ దాన్ని ఏంటి అది ఏం చేస్తున్నారంటే సో మాల్వేర్ ని మనం తీసుకొని కంప్లీట్ టూల్స్ ను మనం అనలైజ్ చేస్తాం. ఓకే. సో అది చాలా క్విక్ అప్రోచ్. లైక్ మనకి కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి, పీ స్టూడియో లాంటి టూల్స్. సో ఆ టూల్స్ లో మనం డైరెక్ట్ గా యూస్ చేసుకొని ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ అనాలిసిస్ అనేది మనం చేస్తాం. అండ్ దెన్ మాన్యువల్ కోడ్ రివర్సింగ్. లైక్ ఇదేంటి అంటే ఇది కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు డిబగ్గర్స్, కంపైలర్స్, డిస్అసెంబ్లర్స్. సో అదేంటి అంటే కంప్లీట్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ని మనం రివర్ట్ చేయడం. ఓకే. సో ఈ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ని రివర్ట్ చేసే ప్రొసీజర్ లో మనకి ఏమవుతుందని అంటే ఓకే. సో డిసెంబలీ లాంగ్వేజ్, డీబగ్గర్స్, కంపైలర్స్ ఇలాంటివి యూస్ అవుతాయి. సో ఇలాంటివి యూస్ చేయడం వల్ల కంప్లీట్ కోడ్ యొక్క అసోసియేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా సో ఎక్కడైనా చెక్ పాయింట్స్ ఉన్నా సరే మన బ్రేక్ పాయింట్స్ ఉన్నా సరే మనం దాని మీద వర్క్ చేసి ఐఓసిస్ అనేది చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో దీనికి మనకి మాన్యువల్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అనేది యూస్ అవుతుంది. ఓకే. సో మెయిన్ లైక్ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ లైక్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ డైరెక్ట్ గా చేయరు. ఓన్లీ స్టాటిక్ డైనమిక్ చేసి దాని తర్వాత అప్పటికి ఇంకా ఫైల్ సస్పిషియస్ ఆర్ మెలీషియస్ అనిపిస్తే అప్పుడు మనం రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ దాని టెక్నిక్స్కి వెళ్తాం. ఓకే. సో ఓకే కొన్ని మాల్వేర్ టైప్స్ చెప్తాను. సో మాల్వేర్ టైప్స్ మీకు ఈజీ అవుతాయి. సో లైక్ ఓకే ద ఫస్ట్ మాల్వేర్ టైప్ ఏంటి అని అంటే మనం మోస్ట్లీ వినేది ర్యాన్సమ్ వేర్. సో ర్యాన్సమ్ వేర్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే కంప్లీట్ మనకి ఏదైతే మనకి ఫైల్ ఏదైతే మనం సిస్టమ్ యూజర్ ఇంటెంట్ లేకుండా లైక్ ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం. సో విక్టిమ్ సిస్టమ్ కంప్లీట్ గా మనం హ్యాక్ చేస్తే ఫైల్స్ మొత్తం ఎన్క్రిప్ట్ చేసి సో దానికి విక్టిమ్ కి కంప్లీట్ దాని యాక్సెస్ అనేది డిసేబుల్ చేస్తుంది. సో డిసేబుల్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసిన తర్వాత మనకి కొంత ర్యాన్సమ్ అనే అమౌంట్ ఎంత స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ లైక్ వాళ్ళు పే చేస్తే వాళ్ళు అప్పుడు ఆ, మళ్ళీ డీక్రిప్షన్ కీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఇది ర్యాన్సమ్ వేర్ అటాక్. వెరస్ fileless malware is nothing but like completely related to the native of the operating system. Like ఎన్నైతే చేంజెస్ చేయాలో అన్ని చేంజెస్ చేస్తుంది. బట్ అన్ని చేంజెస్ కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫైల్స్ కి చేస్తుంది. ఓకే. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫైల్స్ అంటే లైక్ సిస్టమ్ టెరిటరీ ఫైల్స్ లైక్ ఏదైనా కాల్సీ లైక్ ఏదైనా విండోస్ కాంపోనెంట్ ఫైల్స్ లైక్ సిస్టమ్ కాంపోనెంట్ ఫైల్స్ కి డైరెక్ట్ గా అది చేంజెస్ చేస్తుంది. వేరే స్పైవేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ కలెక్టివ్ లైక్ ఆ యూజర్ యాక్టివ్ డేటా అనేది మనకి వాళ్ళ నాలెడ్జ్ లేకుండా మనం స్పై చేసి వాళ్ళు మానిటర్ చేయడం.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఏదైనా కాల్ రికార్డింగ్స్ లైక్ ఫోన్ ట్యాపింగ్స్ ఇలాంటివన్నీ స్పైవేర్ లోకి వస్తాయి. లైక్ వాళ్ళ యాక్టివిటీ, వాళ్ళ యూజర్ లొకేషన్ యాక్టివిటీ, ఆర్ ఎల్స్ యూజర్ ఏదైనా రికార్డింగ్ యాక్టివిటీ, ఫోన్ మొబైల్ యాక్టివిటీస్ లైక్ ఏదైనా యాక్టివిటీస్ కంప్లీట్ మానిటర్ చేసే ప్రొసీజర్ని స్పైవేర్ అంటారు. వెరస్ యాడ్వేర్ ఇస్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు లైక్ అన్వాంటెడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. మనం చాలా వెబ్సైట్స్ చూస్తాం. సో అలాంటి వెబ్సైట్స్ లో మనకి అన్నిట్లోని మనకి అన్వాంటెడ్ గా మనకి కొన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ పాపప్ అవుతాయి. సో ఇలాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ పాపప్ అవడానికి యాడ్వేర్ అండ్ దెన్ ట్రోజన్ ఏం చేస్తుందనంటే లైక్ లైక్ అది కంప్లీట్ గా లెజిటిమేట్ అప్లికేషన్ లాగా ఉంటుంది. బట్ లెజిటిమేట్ అప్లికేషన్ కాదు. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో డౌన్లోడ్ చేయడం ఆర్ఎల్స్ లైక్ ఏదైనా మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ చేయడం అనేది ట్రోజన్ చేస్తుంది. ఓకే. అండ్ వామ్స్ వామ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఒక నెట్వర్క్ లో లేదంటే ఒక డివైస్ లో ఆటోమేటిక్ గా రెప్లికేట్ అవుతుంది. లైక్ డూప్లికేట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ డూప్లికేట్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. లైక్ వామ్ ఏం చేస్తుందంటే సెల్ఫ్ రిప్లికేటింగ్ మాల్వేర్ అంటారు. సో సెల్ఫ్ రిప్లికేటింగ్ మాల్వేర్ అంటే నథింగ్ బట్ లైక్ మనం అది ఇన్ఫెక్టెడ్ అయ్యే ఫైల్ అయితే సో కంప్లీట్ గా డూప్లికేట్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. డూప్లికేట్స్ అనేవి జనరేట్ చేస్తూ వర్క్ చేస్తుంది. సో అలా ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది మొత్తం హోల్ సిస్టమ్ ని. సో దీన్ని వామ్ అంటారు. వెరాస్ రూట్ కిట్, సో రూట్ కిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైక్ రిమోట్ కంట్రోల్ యాక్టివిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో రిమోట్ కంట్రోల్ యాక్టివిటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైక్ మనకి ఎలా అంటే మనకి యూజర్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ తో కమ్యూనికేట్ అవుతాడు. విక్టిమ్ అండ్ హ్యాకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా అటాకర్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా మనకి కమ్యూనికేట్ అవుతాం. సో ఇలా అటాకర్ మనకి ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ అయిన తర్వాత yeah, ఇలా అటాకర్ మనకి ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ అయిన తర్వాత అండ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ డేటా అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. ఐ మీన్ డేటా అనేది కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది అవుతుంది. ఓకే. సో ఇది రూట్ కిట్. వెరస్ కీ లాగర్స్ ఏంటి అంటే జస్ట్ మనకు మానిటర్ కీ స్ట్రోక్స్. ఓకే, ఇట్ విల్ మానిటర్ ద కీ స్ట్రోక్స్. లైక్ మనం ఏదైతే కీబోర్డ్ లో మనం ఏదైతే మన కీస్ ఎంటర్ చేస్తామో సో ఆ కీస్ ని మానిటర్ చేస్తాం. సో ఈ కీ లాగర్స్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే టు స్టీల్ ద పాస్వర్డ్స్ అండ్ క్రెడెన్షియల్స్. సో దీని ఇంటెన్షన్ మెయిన్ కీ లాగర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ బాట్స్. బాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైక్ బ్రాడ్ ఫ్లడ్ ఆఫ్ అటాక్స్. లైక్ ఇన్ జనరల్ గా చెప్పాలి అంటే లైక్ వాళ్ళ ఈ బాట్స్ వల్ల పెద్ద డ్యామేజ్ అంటూ ఉండదు. బట్ ఏంటి అంటే ఊరికనే ఐ మీన్ అన్వాంటెడ్ గా రిక్వెస్ట్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. అన్వాంటెడ్ గా రిక్వెస్ట్ అనేవి రిసీవ్ అవుతాయి. సో అన్వాంటెడ్ డేటా అనేది మనకి ఎక్కువ పాపప్ అవుతుంది. సో దీని వల్ల బాట్ వల్ల డిసడ్వాంటేజ్ అది. అండ్ మొబైల్ malware like mobile devices like based on like their operating systems like Android అయినా iOS, బ్లాక్బెర్రీ, బ్లూబెర్రీ. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే. లైక్ మాల్వేర్ అటాక్ మొబైల్ మాల్వేర్స్ లోకి వస్తాయి. లైక్ ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్, లైనక్స్, ఈఎల్ఎఫ్ ఫైల్స్, ఏపీకే ఫైల్స్, ఆర్ఎల్స్ ఐఓఎస్ మ్యాకో ఫైల్స్. సో ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి. ఓకే. అండ్ అండ్ బ్యాక్ డోర్స్ అవి ఏంటి అంటే జస్ట్ యూజర్ ఇంటెన్షన్ లేకుండా సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మన ఐపీ అడ్రస్ యూస్ చేసుకొని సేమ్ రూట్ కిట్ లాగే యూజ్ అవుతుంది. బట్ రూట్ కిట్ అనేవి ఇట్స్ సమ్వాట్ లైక్ హార్డ్ టు ఐడెంటిఫై. వెరస్ కంపేర్ టు బ్యాక్డోర్ లైక్ బ్యాక్డోర్ యాక్టివిటీస్ కంప్లీట్ మనం మానిటర్ చేయొచ్చు. సో బ్యాక్డోర్ యాక్టివిటీ మనం కంప్లీట్ గా మనం చూసుకోవచ్చు. మనం చూసుకొని ఎస్టాబ్లిష్ అనేది చేయొచ్చు. మనం కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. వెరస్ మనం ఆ, ఈ సర్వీస్ లో మాత్రం బ్యాక్డోర్ ఈ ట్రోజన్ సర్వీస్ లో మాత్రం కొద్ది కష్టంగా ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇవి మాల్వేర్ టైప్స్. ఓకే. సో జనరల్ గా హౌ డస్ వైరస్ ఆపరేట్ లైక్ ఎలా ఆపరేట్ అవుతుందంటే జస్ట్ ఏదైనా ఒక మనం సెల్ తీసుకుంటే ఓకే. ఓకే. సో ఏదైనా ఒక మనం ఒక సెల్ తీసుకున్నట్టయితే ఐ మీన్ ఏదైనా ఒక ఎగ్జిక్యూటిబుల్ కానీ పిఈ ఫైల్ ఆర్ నాన్ పిఈ ఫైల్ తీసుకున్నట్టయితే సో ఆ పిఈ ఫైల్ నాన్ పిఈ ఫైల్ లో మనకి మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఏంటి. ఓకే.
సో ఈ పిఈ ఫైల్ నాన్ పిఈ ఫైల్లో మనకి ఎలా అంటే ఇన్ జనరల్గా డేటా అనేది ఏదైనా ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటి అంటే లైక్ మెయిన్ గోల్ ఏంటి అంటే వాళ్ళ సిస్టమ్ ఏదైతే సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్నారో సో ఆ యూజర్ అప్లికేషన్ నుండి వాళ్ళు ఆ అప్లికేషన్ కంప్లీట్ 100% యూజ్ చేయాలి. సో 100% యూజ్ చేసినప్పుడు సో బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్టివిటీస్ అనేది మనం ఇంజెక్ట్ చేయొచ్చు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఏదైనా ప్యాకర్ ఫైల్స్ కానీ లేదంటే ఏదైనా సస్పిషియస్ సెక్షన్స్ కానీ లేదా ఐపీ అడ్రస్‌తో బైండ్ చేయాలని కానీ రివర్స్ టీసీపీ, బైండ్ టీసీపీ అనేది మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలన్నా సో ఇలాంటి వాటికి ఈ మాల్‌వేర్ అనాలిసిస్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది. లైక్ వైరస్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కో టైప్స్ ఉంటాయి. సో వైరస్ ఎలా ఇన్ఫెక్ట్ అవుద్ది అనే దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మాల్‌వేర్ మనం బ్యాక్‌డోర్ యాక్టివిటీ తీసుకున్నట్టయితే బ్యాక్‌డోర్ యాక్టివిటీలో జనరల్లీ లైక్ దేర్ విల్ బి అన్ ఐపీ అడ్రస్. సో ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేసుకొని మనం డేటా కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. సో ఆ కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ప్రొసీజర్‌లో మనం డేటా కమ్యూనికేషన్ అనేది కంప్లీట్‌గా లైక్ టు అండ్ ఫ్రో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ అటాకర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ నుంచి విక్టిమ్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్‌కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో ఇలా కనెక్ట్ అయ్యే ప్రొసీజర్‌లో సో ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ పేలోడ్స్ అనేవి మనకు ఉన్నాయనేది మీటర్‌ప్రిటర్ అనే దాంతో మనం చూడొచ్చు. సో ఇలాంటి మీటర్‌ప్రిటర్‌లో ఉన్న పేలోడ్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకొని డేటా కమ్యూనికేషన్ అనేది అటాకర్ నుంచి విక్టిమ్‌కి హ్యాక్ చేసుకొని వాళ్ళ సర్వీస్ నుండి మనం వాళ్ళకి యూజర్ ఇంటెంట్ లేకుండా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గ్యాదర్ చేయొచ్చు. ఇలా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా కలెక్ట్ చేసే ప్రొసీజర్‌నే మనం ఇలా కలెక్ట్ చేసే ప్రొసీజర్ మన యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ కానీ లేదంటే వాళ్ళ యూజర్ డేటా కానీ మనం తీసుకోవచ్చు. సో అలా తీసుకునే ప్రొసీజర్‌నే మనం సో బ్యాక్‌డోర్ యాక్టివిటీ అని అంటారు. వెరస్ లైక్ సేమ్ వైరస్ ఆపరేట్ అవ్వడానికి లైక్ వార్మ్ ఏం చేస్తుందంటే లైక్ అన్వాంటెడ్‌గా రిక్వెస్ట్ అనేవి లేదంటే అన్వాంటెడ్‌గా ఆహ్, డేటా అనేది డూప్లికేట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తుంది. లైక్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డూప్లికేట్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ అది జస్ట్ ఒక ఇన్ఫెక్టెడ్ డివైస్ వార్మ్ అయితే అది వార్మ్ అనే మాల్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే కంప్లీట్ గా సిస్టమ్ ని కరప్ట్ చేసే ప్రొసీజర్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. సో సిస్టమ్ కరప్ట్ చేసే ప్రొసీజర్ లాగా సర్వీస్ అనేది కంప్లీట్ గా డిజేబుల్ చేయాలన్నమాట. దాని మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే వార్మ్ గోల్. సో మెయిన్ సిస్టమ్ డిసేబుల్ టు యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద డివైస్. సో డివైస్ యొక్క అప్లికేషన్స్ అని కానీ డివైస్ యొక్క యూసేజ్ కానీ సో కంప్లీట్ గా డిసేబుల్ చేయాలి. సో ఈ డిసేబుల్ చేసే ప్రొసీజర్ నే మనం వార్మ్ అంటాం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ 4 టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. సో 4 టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. సో 4 టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ మాల్వేర్‌లో ఫస్ట్ వన్ ఫైల్ సిస్టమ్ యాక్టివిటీ, సెకండ్ వన్ రిజిస్టర్ యాక్టివిటీ, థర్డ్ వన్ ప్రాసెస్ యాక్టివిటీ, ఫోర్త్ వన్ నెట్వర్క్ యాక్టివిటీ. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే టూల్స్ ఉంటాయి. సో ఫైల్ సిస్టమ్ యాక్టివిటీ ప్రాక్1 అనే ఒక టూల్ యూజ్ చేస్తే 4 యాక్టివిటీస్ కూడా మనం మానిటర్ చేయొచ్చు. వెరాస్ ఫర్ నెట్వర్క్ యాక్టివిటీ యూ కెన్ యూజ్ అనదర్ టూల్స్ ఫెడ్లర్, వైర్షాక్ లైక్ దట్. సో దాన్ని బట్టి మనకి యూజ్ అవుతుంది. సో ఫైల్ సిస్టమ్ యాక్టివిటీ. సో ఫైల్ సిస్టమ్ యాక్టివిటీలో మనకి ఫైండ్ చేసే ఆపరేషన్స్ ఏంటి అని అంటే సో బేసికల్లీ ఫైల్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. ఫైల్ రైట్, ఫైల్ క్లోజ్, ఫైల్ డిలీట్, ఫైల్ ఓపెన్, ఫైల్ రీడ్. సో ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ఫైల్ ఆపరేషన్స్ లో ఈ 5, 6 ఆపరేషన్స్ లో కూడా సో ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ జరుగుతున్నాయి అనేది మనకు కంప్లీట్ గా దాని బిహేవియర్ అనేది చూపించారు. సో ఇలా కంప్లీట్ దాని బిహేవియర్ చూపించే ప్రొసీజర్ ని మనం ఫైల్ సిస్టమ్ యాక్టివిటీ అని అంటారు. ఓకే. సో ఈ ఫైల్ సిస్టమ్ యాక్టివిటీలో కంప్లీట్ దాని బిహేవియర్ అనేది మనకి తెలుసుకోవాలి. లైక్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అనేది అప్లికేషన్ ఏదైనా ఇన్స్టాల్ అవుతున్నప్పుడు ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అనేది డిలీట్ చేస్తుంది, లేదా ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అనేది మాడిఫై చేస్తుంది, లైక్ ఫైల్ మాడిఫికేషన్స్ ఏంటి, చేంజెస్ ఏంటి, డిలీషన్స్ ఏంటి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం నాలెడ్జ్ తెచ్చుకోవాలి. ఓకే. సో ఇది ఫైల్ సిస్టమ్ యాక్టివిటీ. Whereas register activity లో సేమ్ ఆపరేషన్స్ లైక్ ఆపరేషన్ సెట్ ఇన్ ఫర్ కీ, రిజిస్టర్ ఓపెన్, రిజిస్టర్ క్లోజ్. సో ఇలాంటి రిజిస్ట్రీలో లైక్ యూజర్ అండ్ లోకల్ మిషన్ లో ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయనేది మనం ఫైండ్ చేయాలి. లైక్ యూజర్ అండ్ లోకల్ మిషన్ లో లైక్ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, ఏమైనా సస్పిషియస్ కానీ మెలిషియస్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయా, సో ఏదైనా ఎగ్జిక్యూటివ్ డ్రాప్ చేస్తుందా, లేదంటే అక్కడ ఏదైనా లోకల్ ఫైల్ యూజర్ ఫైల్ నుంచి డేటా అనేది తీసుకుందా, లేదా అక్కడ నుంచి ఏమైనా డిలీట్ చేసుకుందా. సో ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా రిజిస్టర్ ఆపరేషన్స్ అంటారు. సో ఈ రిజిస్టర్ ఆపరేషన్స్ కూడా కంప్లీట్ గా సో ఏదైనా మెలిషియస్ కావచ్చు. ఓకే.
Whereas process activity is nothing much మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. సమ్ క్రియేట్, ఓపెన్, రీడ్, రైట్, డిలీట్, క్లోజ్ ఇలాంటివి ఉంటాయి. సో ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ డిఎల్ఎల్స్ అయినా లాంచ్ చేస్తారా, ఏమైనా రిసోర్సెస్ వాడారా, ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్, ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ లైక్ ఇంటర్నల్ ఫైల్స్ ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేశారా, లేదా ఏమైనా డిఎల్ఎల్స్ యూస్ చేశారా, సో అలాంటి టైప్స్ ఏమైనా క్లోజ్ చేశారా, సో ఇవన్నీ ప్రాసెస్ అనేది మనం గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో దీన్ని ప్రాసెస్ సిస్టమ్ యాక్టివిటీ అంటారు. వెరాజ్ నెట్వర్క్ యాక్టివిటీ, నెట్వర్క్ యాక్టివిటీ ఇస్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు ఫిడ్లర్, వైర్షార్క్ దీనికి. సో ఇదేం చేస్తుందంటే కంప్లీట్ నెట్వర్క్ యాక్టివిటీని మానిటర్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ నెట్వర్క్ యాక్టివిటీలో ఏమవుతుందంటే ఫిడ్లర్, వైర్షార్క్ అని రెండు టూల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ రెండు టూల్స్ కూడా దాని ఆపరేషన్ ఏంటి అని అంటే ఆ, ఒక సెటన్ ఐపీ నుంచి కనెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఒక ఫైల్ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక సెటన్ ఐపీ నుంచి కనెక్ట్ అయినా, లేదా ఏ సెటన్ యూఆర్ఎల్స్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది, సో ఇలాంటి వాటికి మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇలాంటి ఈ యాక్టివిటీస్ చెక్ చేసి లైక్ ఆ యూఆర్ఎల్ యొక్క రెప్యుటేషన్ ఏంటి, ఆ ఐపీ అడ్రస్ యొక్క రెప్యుటేషన్ ఏంటి, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది బిలాంగ్స్ టు అనేది మనం ఫైండ్ చేయాలి. సో ఇది ఫైండ్ చేసే ప్రొసీజర్ ని మనకి నెట్వర్క్ యాక్టివిటీలో ఉంటుంది. లైక్ మనం ఏదైనా ఫిడ్లర్ అనే టూల్ యూస్ చేస్తే ఫిడ్లర్ అనే టూల్ లో చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఫిడ్లర్, వైర్షార్క్ ఇలాంటి టూల్స్ లో లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యూఆర్ఎల్ ఇట్ ఇస్ కనెక్టింగ్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యూఆర్ఎల్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు, లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ఇట్ ఇస్, లైక్ గెట్ రిక్వెస్ట్, పోస్ట్ రిక్వెస్ట్, లైక్ ఏ యూఆర్ఎల్ కనెక్ట్ అవుతుంది, ఏ ఐపీ అడ్రస్ కనెక్ట్ అవుతుంది, సో ఐపీ అడ్రస్ యొక్క విచ్ పోర్ట్ నెంబర్ ఇట్ ఇస్ యూసింగ్, లైక్ విచ్ కనెక్షన్ ఇట్ ఇస్ యూసింగ్. సో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా మనం మానిటర్ చేయొచ్చు. సో ఇవి 4 యాక్టివిటీస్ లైక్ మాల్వేర్ యాక్టివిటీస్. ఓకే. Yeah. Okay. So, okay. Thank you. Meet in the next class.